Good morning friends. Standard 11, subject English, first language, Snapshort, Unit 3, Ranga's marriage. We were going through it in the previous lecture and we had gone through the summary. We had gone through first of all difficult words, then after we had gone through the summary and up to the mark, if we take a recap, Ranga was a boy whose native was a village and went to a city for English medium education, and when he returned, the people of the village were curious to know what changes are there in Ranga. But he was the same as before. Moreover, the narrator was interested in getting Ranga married, and for this he made some planned arrangement, and he asked Ramarau's wife Ratna, to send Ratna to fetch buttermilk, and in this way at the same time he called Ranga. When Ranga came in, Ratna was playing music. Ratna also had the background of city. Now going further, and when Ranga entered, seeing the stranger, Ratna stopped playing music and singing and left. Now going further, Ranga curiously inquired about the girl. The narrator cleverly played with his words while giving reply. He replied that the girl was married he could notice the disappointment on Ranga's face,
Hearing this, the narrator realized that Ranga was attracted to the girl. According to his plan. His plan, he was happy that his plan was working. He thought out the next step of his plan. The next day, the narrator took Ranga to an astrologer. The narrator had already instructed the astrologer what he should say to Ranga. The astrologer said that Ranga was in love with a girl Ranga was in love
with a girl whose name was connected to ocean. The narrator noticed the smile on Ranga's face. But Ratna was said to be married. As lied by the narrator. As lied by the narrator. The narrator told Ranga that he would make sure if Ratna was really married, according to next step of the plan, he took Ranga to Ratna's parents and happily found out that Ratna was unmarried. Now,
Ranga also admitted that he wanted to marry Ratna. He wanted to marry Ratna. Okay. Ranga curiously inquired about the girl. The students who have not attended the previous lecture must be given some recap. Ranga is the son of an accountant in a small village in South India. It is old story. At that time, accountant means very high post, and there was no English medium school in that village. And Ranga went to Bangalore for studying English medium. When he returned, the curious village people gathered to his house to notice if there was any change in Ranga after studying English medium. At that time, the narrator struck an idea that such a valuable groom, such a valuable candidate for marriage, accountant's son, studying English medium at Bangalore, such a valuable groom means candidate of marriage, must be married to some related girls, daughter of some relative. So the narrator realized that Ratna was a girl who was the daughter of his relative, and she has also urban background to some city. So the narrator thought that it would be the perfect match. But if the narrator told directly to Ranga or his parents, they would deny. So he made a plan. Narrator made a plan. He called Ranga to his home at a particular time. At the same time, he asked Ratna's parents to send Ratna to his home. But a few minutes earlier, when Ratna came, and narrator instructed the parents of Ratna to send him with some makeup, with some bride-like beautiful. And so, when Ratna came earlier to Ranga, the narrator instructed her to sing a song for him with some instrument, as she knew it. When she was singing the song with some instrument, at the same time, Ranga came there according to the plan. And seeing the stranger, Ratna was not knowing about the plan. Seeing the stranger, Ratna went out, stopped singing and went out. But noticing a beautiful girl playing music and singing with a sweet voice, Ranga was curious to know who was she. Narrator said that she is a married girl. Why? According to the plan. Which thing is beyond your reach? It
it makes more appeal. So he said that she is a married girl. Afterwards, according to the next step of the plan, the narrator took Ranga to an astrologer. And astrologer was already instructed what to say. And according to that plan, the astrologer told Ranga that Ranga was in love with some girl whose name was related to ocean. Ratna means gem. Ratna is found from ocean. So, Ranga admitted that he was in love with Ratna. Now the narrator was confident. Now the narrator was confident. And he said, the boy, he said, Ranga, according to the plan, that it seems that the girl is married, but still we are required to confirm it. According to the plan, he said so. And as the next step of the plan, Ranga and the narrator went to Ratna's parents and found out, according to the plan, found out that she was unmarried. Ranga was very happy to see that she was unmarried. And in this way, the marriage was planned, and actually Ranga believed that he had selected the girl. But he has not selected. He was made to select the girl. Okay? મારા જે કોઈ મિત્રોને ગુજરાતીમાં સમજવું હોય તો એકવાર ગુજરાતીમાં પણ સમજાવી દઈએ. સ્ટોરી એવી છે કે સાઉથ ઇન્ડિયામાં જૂના સમયની સ્ટોરી છે. ત્યારે આટલું એજ્યુકેશનનું પ્રમાણ નહોતું. થોડા ઘણા એજ્યુકેટેડ હોય એ બહુ હાઈફાઈ ગણાતું. એ જમાનામાં સાઉથ ઇન્ડિયાના એક વિલેજમાં એક એકાઉન્ટન્ટ, ત્યારે બહુ મોટી પોસ્ટ કહેવાય, એજ્યુકેટેડ, એક એકાઉન્ટન્ટનો છોકરો રંગા બેંગ્લોર ઇંગ્લિશ મીડિયમ ભણવા માટે ગયો. અને એ જ્યારે ઇંગ્લિશ મીડિયમ ભણીને પાછો આવ્યો ત્યારે ગામ લોકો જોવા ભેગા થયા કે ભાઈ ઇંગ્લિશ મીડિયમ ભણેલો છોકરો કેવો હોય, પણ આ તો જેવો હતો એવો ને એવો હતો. તો આટલું બધું એનું વેલ્યુ વધી ગઈ. નેરેટરને એમ થયું કે આટલો બધો પ્રભાવશાળી છોકરો, એકાઉન્ટન્ટનો છોકરો ને ઇંગ્લિશ મીડિયમ ભણેલો, તો કોઈ રિલેટિવની છોકરી સાથે પરણાવી દેવો જોઈએ. પરંતુ ડાયરેક્ટ વાત કરે તો રંગાના પેરેન્ટ્સ ના પાડે, રંગા ના પાડે. એટલે એણે એક પ્લાન કર્યો. એના એક રિલેટિવની ડોટર હતી રત્ના. એનું પણ અર્બન સિટીનું બેકગ્રાઉન્ડ હતું. તો એણે રત્નાના પેરેન્ટ્સને કીધું કે આવતીકાલે આ ટાઈમે રત્નાને મારા ઘરે મોકલજો. અને રત્નાને જે ટાઈમ આપ્યો એનાથી થોડોક લેટ ટાઈમ રંગાને આપ્યો કે આવતા ઘરે આ ટાઈમે મારા ઘરે આવજે. રત્ના વહેલી આવી પ્લાન મુજબ. રત્નાને પ્લાનની ખબર નહોતી. રત્ના પ્લાન મુજબ વહેલી આવી. અને રત્નાને સંગીત વગાડતા ગાતા આવડતું. તો નેરેટરે કીધું કે મને એક ગીત ગાઈ સંભળાવો. રત્ના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સહિત ગીત ગાતી હતી. ત્યાં જ બોલાવ્યો હોવાથી રંગા આવ્યો. નેરેટરે રત્નાના પેરેન્ટ્સને કહેલું કે ભાઈ રત્નાને તૈયાર કરીને મોકલજો. અને રંગા આવ્યો એટલે અજાણ્યો માણસ જોતાં રત્ના ગાવા વગાડવાનું બંધ કરીને ત્યાંથી જતી રહી. પરંતુ રંગા એને જોઈ રહ્યો. રંગાને રસ પડ્યો એ નેરેટરે નોટિસ કર્યું. અને રંગાએ જ્યારે પૂછ્યું કે એ કોણ હતું, નેરેટરે કીધું કહેવાનો મતલબ નથી, એ તો મેરિડ ગર્લ છે. ખોટું કીધું.
રત્ના અનમેરિડ હતી, પરંતુ કોઈ ચીજને પામવી મુશ્કેલ બનાવો તો એમાં આકર્ષણ વધે. એટલા માટે રંગાને મેરેજ માટે તૈયાર કરવા માટે ખોટું કીધું કે ભાઈ મેરિડ છે. પછી પ્લાનના બીજા સ્ટેપ રૂપે રંગાને રત્ના ગમી એ જોઈ લીધું. પ્લાનના બીજા સ્ટેપ રૂપે નેરેટર રંગાને બીજા દિવસે એક જ્યોતિષી પાસે લઈ ગયો અને જ્યોતિષીને પણ એસ્ટ્રોલોજરને પણ ઓલરેડી કીધું હતું કે શું બોલવાનું. એ મુજબ એસ્ટ્રોલોજરે રંગાને કીધું કે એ એક છોકરીના પ્રેમમાં છે અને છોકરીનું નામ દરિયામાંથી સમુદ્રમાંથી મળતી વસ્તુનું છે. રત્નય સમુદ્રમાંથી મળે. રંગાના મોઢા ઉપર સ્માઇલ આવ્યું. હવે તો નેરેટરને કન્ફર્મ થઈ ગયું કે આને ગમે જ છે. એટલે નેરેટરે કીધું કે આમ તો મને એવું છે કે રત્ના મેરિડ છે, તો આપણે એના પેરેન્ટ્સને પૂછી લઈ. પછી રંગાને સાથે લઈને નેરેટર રત્નાના ઘરે ગયા ને જાણે કંઈક હેપી ટ્રુથ બહાર આવ્યું હોય એવી રીતે આવીને કીધું, લે રત્ના તો અનમેરિડ છે. અને રંગા ખુશ થઈ ગયો. બરાબર. તો આવી રીતે એક પ્લાનના તહેત રંગાને એમ થયું કે એ પોતે પસંદ કરેલી છોકરી સાથે લવ મેરેજ કરી રહ્યા છે, પણ એકચ્યુઅલી એવું નહોતું. રંગા પાસે પસંદ કરાવડાવીને રંગાના મેરેજ એની સાથે કરાવડાવ્યા હતા. આખો એક પ્લાન હતો. બરાબર. આનો એક ફોટો પણ તમને મોકલી દીધો છે. હવે સમરીમાં બાકી રહેતી વસ્તુ The story moves forward 10 years. The story moves forward 10 years. Ranga came one day to the narrator. Ranga came one day to the narrator
he invited the narrator. He invited the narrator for the third birthday. For the third birthday of his son Shyam. Of his son Shyam. It means Ranga and Ratna have been enjoying happy married life. The name of the narrator is Shyam. Ranga and Ratna are so satisfied, so happy with the marriage that they have named their son after the narrator. The story moves forward 10 years. Ranga came one day to the narrator. He invited the narrator for the third birthday of his son Shyam. It means Ranga and Ratna have been enjoying happy married life. The name of the narrator is Shyam. Ranga and Ratna are so happy with the marriage that they have named their son after the narrator. સ્ટોરી 10 વર્ષ આગળ જાય છે. રંગા નેરેટરના ઘરે આવે છે અને રંગાના પુત્ર શ્યામના ત્રીજા બર્થડે માટે એને ઇન્વાઇટ કરે છે. એનો મતલબ કે રંગા અને રત્ના હેપી મેરેજ લાઈફ એન્જોય કરી રહ્યા છે. નેરેટરનું નામ શ્યામ છે. રંગા અને રત્ના મેરેજથી એટલા બધા ખુશ છે કે એમણે પોતાના દીકરાનું નામ પણ નેરેટરના નામ ઉપરથી રાખ્યું છે. આપણે આનો એક ફોટો પણ તમને મોકલીએ છીએ. વી આર સેન્ડિંગ એ ફોટોગ્રાફ ઓફ ધીસ બોર્ડ વર્ક. Okay, chalo. Now, if any student has any doubt or query, it will be